Xin chào quý vị quan khách. Chương trình của chúng ta sẽ chuẩn bị bắt đầu trong vài phút nữa. Do vậy cho nên là mời quý vị ổn định chỗ ngồi để chúng ta sẽ bắt đầu chương trình. Trong thời gian này thì chúng tôi cũng sẽ nhờ bên bộ phận kỹ thuật kết nối với đầu cầu ở phía châu Âu cũng như Hà Nội và các địa phương khác để chúng ta cũng có thể bắt đầu chương trình một cách nhanh chóng. Trước khi bắt đầu thì tôi xin phép được lưu ý quý vị một số thông tin liên quan đến cái việc mà chúng ta sử dụng tai nghe cũng như là chúng ta sẽ kết nối như thế nào, đặc biệt đối với những quý vị quan khách đang online, đang trực tiếp theo dõi chương trình của chúng tôi ở tại đầu cầu Bình Dương. Thứ nhất là quý vị, trong quá trình mà quý vị theo dõi chương trình thì xin phép vui lòng tắt micro của mình trên nền tảng Zoom và chỉ mở khi có yêu cầu của điều phối viên. Để đảm bảo đường truyền hiệu quả thì chúng tôi khuyến khích quý vị tắt camera của mình. Trong trường hợp mạng bị gián đoạn hay gặp phải bất kỳ vấn đề gì liên quan đến kỹ thuật thì vui lòng thoát ra và sau đó đăng nhập lại bằng đường link mà chúng tôi đã hướng dẫn từ trước. Để giúp cho quý vị tham gia ổn định, quý vị có thể kết nối với mạng cố định hoặc sử dụng 3G khi Wi-Fi chập chờn. Các câu hỏi mà quý vị mong muốn đặt câu hỏi cho các diễn giả, các lãnh đạo của chúng tôi ở đây thì chúng tôi vui lòng quý vị hãy gửi lên trên chat box của nền tảng Zoom. Các câu trả lời sẽ được trả lời để lựa chọn để trả lời, cũng như là những cái câu hỏi nào mà chúng tôi chưa trả lời kịp trong thời gian mà chúng ta tham gia hội thảo trong suốt ngày hôm nay thì chúng tôi sẽ ghi nhận lại và chúng tôi sẽ viết một bản báo cáo đầy đủ và trả lời lại cho quý vị sau thời gian của sự kiện. Và toàn bộ webinar này sẽ được lưu lại và gửi quý vị về sau. Thì đây là một số thông tin mà chúng tôi rất mong muốn là quý vị hãy lưu ý để chúng ta đảm bảo cái chương trình diễn ra một cách suôn sẻ. Và tôi xin phép bộ phận kỹ thuật hãy kết nối với phía đầu cầu châu Âu cũng như là Hà Nội và các địa phương khác để chúng ta có thể bắt đầu chương trình trong thời gian vài phút nữa. Dear participants, dear colleagues, today it's a pleasure to make the opening for the EU Industry Week 2021 conference on cooperating with Europe for green manufacturing technologies. It's also a pleasure to do this opening that will be following my speech with the Deputy Chairman of Binyong Provincial People Committee and His Excellency Ambassador Giorgio Aliberti. I would also like to thank all the speakers of the conference today, especially Deputy Director General Joanna Drake of DG Environment, the support we have received from ASEAN Secretariat Dr. Michelle Chu, and also all the speakers of yesterday when you had trainings and of practitioners workshops. Today my messages are very simple. Number one, the role that technology cooperation plays between EU and ASEAN, and of course between EU and Vietnam. We have to learn from each other, especially in areas that are of mutual interest, and tackle grand challenges such as less resource consumption, less damage of environment by the way of our economic development. It is therefore a pleasure that we will have excellent panels today dealing with all these issues, with the Green Deal that we have promoting in Europe, and also opportunities raising in ASEAN member states. The focus of green growth is very important, and I have asked the Green Tech team to be very practical in the way they are handling conferences, but also follow-up. So I expect that after this conference, there will be large increase of cooperation between EU and ASEAN, and of course between EU and Vietnam.
Actually, it's not about technology transfer at all. It's about developing mutually together a balanced partnership and taking best practice on each side. You can learn from ASEAN and Vietnam as much as ASEAN and Vietnam will learn from EU. So I expect that together, business leaders, academics, government, and NGOs, we come with solutions. We look at funding programs, business opportunities to go the one step beyond. We have to tackle this together because these issues are more and more complex, and there will be no solution if we don't do it together. Once more, it's a pleasure welcoming you today. It's very early in this day, and this is why I had to make that record. And I will send you all my best wishes from Europe for an enjoyable conference today. Thank you. Vừa rồi chúng ta đã nghe được lời chào đầu tiên từ phía ông Pietrzyk Filon Ashida. Từ phía Ủy ban châu Âu, ông là trưởng đoàn hợp tác quốc tế với các nước Đông Nam Á, bộ phận nghiên cứu và đổi mới sáng tạo của Ủy ban châu Âu. Và tôi xin đến tham dự buổi lễ ngày hôm nay của chúng ta, hội nghị ngày hôm nay của chúng ta, thì chúng tôi cũng rất là trân trọng được giới thiệu với quý vị. Thứ nhất là chúng ta có ông Pietrzyk Filon Ashida từ Ủy ban châu Âu, và chúng ta mới vừa nghe được lời chào từ phía ông. Và đến dự từ phía Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Dương, chúng tôi trân trọng giới thiệu ông Mai Hùng Dũng, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Dương. Và ngài Giorgio Aliberti, Đại sứ Ủy ban châu Âu tại Việt Nam. Đến dự buổi lễ ngày hôm nay của chúng ta thì chúng tôi cũng trân trọng giới thiệu có sự tham gia của các lãnh đạo sở ban ngành tỉnh Bình Dương và đại diện các cái công ty có mặt ở đây ngày hôm nay. Để mở đầu chương trình thì tôi xin phép trân trọng giới thiệu ông Mai Hùng Dũng sẽ có lời phát biểu để khai mạc cho buổi lễ ngày hôm nay của chúng ta. Kính thưa ngài Ashida, Tổng cục Nghiên cứu và Đổi mới, phụ trách các mối quan hệ với Đông Nam Á của Ủy ban châu Âu. Kính thưa ngài Aliberti, Đại sứ Liên minh châu Âu tại Việt Nam. Kính thưa quý vị đại diện các thương vụ, các hiệp hội doanh nghiệp trong và ngoài nước, cùng toàn thể quý vị tham dự hôm nay. Đầu tiên tôi xin chào mừng ngài Aliberti, Đại sứ Liên minh tại châu Âu tại Việt Nam, các đại biểu trực tuyến từ đầu cầu của Ủy ban châu Âu, các vị khách quý vị đại biểu các nước, các đại biểu trong và ngoài tỉnh tham dự hôm nay với cái chủ đề là ứng dụng công nghệ xanh trong sản xuất và cơ hội hợp tác chuyển giao công nghệ với doanh nghiệp châu Âu. Thay mặt lãnh đạo tỉnh Bình Dương thì tôi xin chúc quý vị luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công. Thưa quý vị, trong năm qua, trong bối cảnh có nhiều khó khăn và thách thức, nhất là tác động của dịch Covid-19, Chính phủ và nhân dân Việt Nam đã không ngừng nỗ lực phấn đấu để đạt được nhiều thành tựu rất là quan trọng và khá toàn diện, tạo được nhiều dấu ấn nổi bật, tiếp tục thúc đẩy phát triển nhanh và bền vững của đất nước. Việt Nam cũng xác định đổi mới sáng tạo, phát triển ứng dụng khoa học công nghệ tiên tiến, nhất là công nghệ cao là một trong những nội dung cốt lõi của quá trình công nghiệp hóa theo hướng hiện đại. Gắn với công nghiệp, gắn với xây dựng quốc gia khởi nghiệp, doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo. Đối với Bình Dương, cách đây hơn 20 năm, từ một cái tỉnh nông nghiệp có cơ sở hạ tầng rất lạc hậu. Tuy nhiên với quyết tâm đổi mới, tận dụng tiềm năng và lợi thế sẵn có, kiên trì phát triển theo hướng công nghiệp hóa, đến nay thì Bình Dương cơ bản là một tỉnh công nghiệp và là một trong 4 địa phương nổi bật trong cái vùng kinh tế trọng điểm phía Nam của Việt Nam. Đây là cái vùng kinh tế phát triển nhanh nhất cả nước và chiếm 45% GDP của Việt Nam. Bình Dương cũng đã triển khai đề án thành phố thông minh từ năm 2016, từng bước xây dựng hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội và môi trường đầu tư thuận lợi. Đặc biệt là tỉnh Bình Dương cũng chú trọng phát triển kinh tế xã hội trên cơ sở là đầu tư nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và nền tảng khoa học công nghệ để hướng đến hiệu quả tăng trưởng xanh và bền vững. Năm 2021,
Diễn đàn Cộng đồng Thông minh Thế giới cũng đã công bố Bình Dương một lần nữa vinh danh trong top 21 thành phố có chiến lược phát triển thành phố thông minh tiêu biểu. Đây là lần thứ 3 liên tiếp Bình Dương đạt được danh hiệu này. Đến nay, Bình Dương đã có 50.000 doanh nghiệp trong và ngoài nước từ các quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới đầu tư đến Bình Dương. Và Bình Dương cũng là địa phương đứng thứ 3 cả nước về thu hút đầu tư nước ngoài, chiếm 9,1% vốn đầu tư nước ngoài của Việt Nam. Tỉnh cũng đang tiếp tục thúc đẩy phát triển bền vững theo hướng đô thị thông minh, văn minh hiện đại, với các dự án lớn như là Trung tâm Thương mại Thế giới Thành phố mới Bình Dương và khu công nghiệp khoa học công nghệ, quan tâm thúc đẩy chuyển đổi số, sản xuất thông minh và tạo điều kiện cho các doanh nghiệp trong nước từng bước tiếp cận với công nghiệp tiên tiến, tham gia chuỗi giá trị toàn cầu. Chú trọng xây dựng và phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo, tăng cường kết nối ba nhà. Trong xu thế đó, Bình Dương tiếp tục không ngừng đẩy mạnh vai trò kết nối của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, như thúc đẩy kết nối quốc tế thông qua việc tổ chức các hội nghị, hội thảo mang tầm khu vực và toàn cầu. Để tiếp tục hoàn thiện chiến lược phát triển thành phố thông minh, đồng thời phát triển kinh tế xã hội bền vững, chúng tôi rất vinh dự được đăng cai tổ chức hội nghị ứng dụng công nghệ xanh trong sản xuất và cơ hội hợp tác chuyển giao công nghệ với các doanh nghiệp châu Âu. Với sự phối hợp cùng Ủy ban châu Âu, đây là sự kiện quốc tế đặc biệt trong đời sống kinh tế, xã hội của tỉnh Bình Dương, mở ra nhiều cơ hội cho Bình Dương và tất cả các doanh nghiệp cũng như các tổ chức, cá nhân tham gia sự kiện nhằm tăng cường phát triển hệ thống thương mại đa phương mở, kết nối doanh nghiệp, tham gia vào nền kinh tế chia sẻ, kinh nghiệm về sản xuất xanh, thảo luận về định hướng những tầm nhìn trong tương lai, thúc đẩy tự do hóa thương mại, đầu tư kinh tế vì lợi ích chung của các nước khu vực châu Á, Thái Bình Dương và châu Âu. Nhân dịp này, thay mặt lãnh đạo tỉnh Bình Dương, tôi cũng xin gửi lời cảm ơn Ngài Aliberti, Đại sứ Liên minh châu Âu tại Việt Nam, lãnh đạo các bộ ban ngành trung ương, các tỉnh, thành phố cùng tham gia sự kiện. Xin trân trọng cảm ơn các diễn giả, các nhà khoa học, các chuyên gia, doanh nhân và các quý vị khách mời trong nước và quốc tế đã dành thời gian đến tham gia sự kiện này. Tôi cũng xin cảm ơn các anh chị là phóng viên, lãnh đạo các báo đài đến đây đưa tin hội nghị. Xin cảm ơn tất cả các bạn và xin chúc hội nghị thành công. Xin cảm ơn. Xin cảm ơn ông Mai Hùng Dũng. Và tiếp theo sau đây thì tôi xin trân trọng kính mời ông Giorgio Alberti, Đại sứ Ủy ban châu Âu từ Hà Nội sẽ có bài phát biểu. Như quý vị cũng đã được biết là chúng ta cũng đã nhận được rất là nhiều thông tin cũng như là hỗ trợ từ Ủy ban châu Âu trong suốt thời gian qua, và chúng tôi hy vọng rằng những thông tin mà ông Giorgio Alberti sẽ trao đổi với chúng ta sẽ giúp cho chúng ta có nhiều thông tin hơn về những sự hỗ trợ về công nghệ xanh này trong tương lai. Xin kính mời ông. Thank you. Xin chào. Good morning, Mr. Mai Hung Dung, Standing Deputy Chairman, Commission Committee. Ladies and gentlemen, it's a pleasure for me to be with you. I had hoped to be there physically with you, but I hope I'll be soon. But it's still a good virtually to this. This is the first EU Industry Week organized here in Vietnam, and to thank first of all the project for having organized. As you know, the EU Industry Days and Week are the European Union's flagship event on industrial policy. And since their beginning in 2017, they have managed to gather representatives from public and private sectors, as well as civil society, to talk of EU industrial policy and action. And this year, 2021 edition is a very special one. It's very important because the European Union will adopt a new industrial strategy just a matter of weeks, mid-April. So we think that our discussions today can really have a direct impact on the EU's future in terms of policy. And I'm very glad to have opportunity of organizing a new industry event also outside of Europe. Relevant to us. We need future-oriented policies and effective policy. They need to rely on our solid national security. And I think that today's webinar fits very well in this.
you all know that the European Union and Vietnam, very solid and strong economic ties with the EU trade agreement and lively exchange between our business community. And we are like-minded in many respects, from supporting multilateralism and rules-based global economy, also sustainability. The EU, you know, altogether we are about 450 million people, so it's the biggest economy and the biggest trader on earth. And the relation between EU and Vietnam are underpinned by quite a important number of key agreements, in particular the PCA, the Partnership and Cooperation Agreement, of course, 2016, then the FTA, of course, in August of last year. Into this, the Investment Protection Agreement, which time, and then we have other women like framework certification, performance, governance, and partnership. So it's a wide range of agreements. The highest number of agreements we have with a single country in all Asia is clearly an important testimony of our strength of our. And we, in recent years, we broadened quite a lot the dialogue, cooperation in different areas, multilateralism, international security and defense, trade, environment, energy, science and technology, governance, human rights, tourism, education. So the full range. We believe that a more global world presents new opportunities, but also brings some challenges as well. And climate change, security, and keeping pace with new technology are clearly one of those, some of those very relevant challenges. And we think that we need more and more ways of cooperating together, trying to change the views on mutual understanding, try to be open to one another. The VFTA that you know is a very important and very ambitious trade agreement of new generation. And it's important because it could bring us into a tariff-free trade between European and Vietnam exports many products which the Europeans are looking forward to, and Europe has a lot of some unique products as well here in the region. So there is a lot of complementarity. And Europe, for instance, exports services which can be of great interest, looking to developing new technology. On development cooperation, also EU member states are together the biggest grant donor for Vietnam. And it's important to notice, of course, grants like loans, they don't add public debt. And right now, the EU support focuses more on sustainable energy governance and flow, and we contribute specifically to a more sustainable energy sector, promote efficient, clean, and renewable energy. And we are continuing encouraging government in Vietnam to use renewable energy solutions. Under the support to governance, the rule of law, we are helping strengthen the legal and judicial systems and support creating a better business environment, so enabling a better business environment. As we all know, the judicial system is very relevant. So we believe this is part of helping the overall governance of Vietnam, which is important also. When we talk about sustainability, I think Vietnam is very appreciated in its role of engaging with solutions for making really welcome the effort by the in today's event, actually among the other education we had, a community of practical people that work in this field around green technologies, which are key for the future, and also possibly to try to create further links. And what we do here in terms of EU and Vietnam, I think it's important also in terms of forcing EU and ASEAN region.
This is a very important element for us. As you know, European Union is looking much more to Southeast Asia, to ASEAN, faster. So we really believe Vietnam a key role to build and reach the thanks for the and the partnership with Vietnam on tech issues, I think, lies with a high potential. I think we have to develop, especially reach out to some areas also very key. Internet, I think, is pandemic, food, energy. And today, I think it's a testimony that only by focusing on going really to the last mile, it's really what we think guarantees important to go days to work with practitioners to really understand what are the real problems, challenges. And policymakers like us, I think, need to have expert teams, people who know the details, people on the ground that take companies, takes time to practical methods for years and connect them with counterparts at the other time. Europe. And very often, the little and last steps are the most complicated, most critical, and need full support. So, before concluding, just let me mention a few weeks ago, the president of the Commission, Ursula von der Leyen, opened two industry day event in Brussels, and she reminded us that we should not just work for our interests, but with our interests. I think this is an important element. We work together. This is why the event, I think, is very relevant. We are here to work together, not one and the other separate, but we have really joined. And as policymakers, we have responsibility to put in place the right framework that allow industry to move to a more sustainable transition. I think we owe it to future generations. And I really appreciate the mention that colleagues involved today, and we recall last December dialogue potential exists for reinforcing our partnership. Let's seize it. I hope to do. I think we can, thanks to all of you. So I will stop there and wish you all the best for this event. It's really very well fine. Thank you so much. Xin cảm ơn Ngài Giorgio Aliberti, Đại sứ Ủy ban châu Âu tại Việt Nam. Và trước khi tiếp tục chương trình, chúng tôi xin phép được giới thiệu quý vị quan khách là nội dung chương trình của chúng ta ngày hôm nay, từ sáng hôm nay cho đến cuối buổi chiều, để chúng ta sẽ ra được những cái nội dung và cũng như thảo luận và đi đến cái cam kết rằng chúng tôi cùng với quý vị sẽ có được những cái thỏa thuận về việc chúng ta cùng đồng hành và phát triển công nghệ xanh ở trong cái buổi hội nghị hôm nay. Sau cái phần trình bày phát biểu của các quý vị quan khách quý của chúng ta vừa qua, thì từ 10 giờ 50 cho đến 11 giờ 50 là chúng ta sẽ có phần trình bày của các diễn giả đến từ các nước Singapore, Việt Nam và các diễn giả khác. Chúng ta sẽ đi tiếp theo là từ 11 giờ 50 đến 12 giờ 10 chúng ta sẽ có phiên thảo luận. Đây là những phần mà chúng ta có thể đặt câu hỏi cho các vị khách quý ngày hôm nay cũng như các diễn giả ở các phía đầu cầu. Từ 12 giờ 20 cho tới 12 giờ 45 thì chúng ta sẽ có thảo luận bàn tròn về công nghệ sản xuất mà các doanh nghiệp Việt Nam cần để có thể phát triển công nghệ xanh. Từ 12 giờ 45 tới 14 giờ ở phía đầu cầu Bình Dương thì chúng tôi sẽ chuẩn bị tiệc trưa giao lưu. Do vậy chúng tôi cũng mong quý vị sẽ ở lại và cùng giao lưu tiệc trưa với chúng tôi để chúng ta có thể những thảo luận về việc chúng ta phát triển công nghệ xanh như thế nào. Sau tiệc trưa giao lưu tại đầu cầu Bình Dương thì chúng tôi kính mời quý vị quay lại phiên hội nghị vào lúc 2 giờ chiều để chúng ta có thể tiếp tục thảo luận về các vấn đề khác nhau. Từ 14 giờ cho đến 14 giờ 40, vào ngày hôm qua, ngày 22 tháng 3 thì chúng tôi đã có 4 phiên thảo luận song song, và trong 4 phiên thảo luận song song này chúng tôi đã đưa ra được rất là nhiều những bài học khác nhau từ rất là nhiều các cái doanh nghiệp. Họ đã chia sẻ về việc ứng dụng công nghệ xanh như thế nào đối với các doanh nghiệp của họ từ Việt Nam cho đến quốc tế. Do vậy cho nên chúng tôi cũng rất là mong quý vị cũng sẽ lắng nghe những kinh nghiệm này và những ứng dụng này trong thời gian đầu giờ của buổi chiều. Từ 14 giờ 40 trở đi đến 15 giờ thì chúng ta sẽ có bài phát biểu rất là quan trọng từ phía bà Joanna Drucker. Bà Joanna Drucker hiện là Thứ trưởng của Ủy ban châu Âu phụ trách về vấn đề môi trường.
Từ 15 giờ tới 15 giờ 15 là chúng ta sẽ có phần công bố và giới thiệu về việc lợi ích trong việc hợp tác chuyển giao công nghệ giữa châu Âu và các nước ASEAN, và dự án này do Ủy ban châu Âu tài trợ. Từ 15 giờ 15 cho đến 15 giờ 30 chúng ta sẽ có phiên thảo luận và đặt câu hỏi cho bà Joanna Rucker cũng như là phía ông Michael Brown đối với cái vấn đề là chúng ta sẽ tham gia như thế nào trong việc cùng phát triển với dự án này. Từ 15 giờ 30 cho đến 16 giờ 15 thì chúng ta sẽ có một phiên thảo luận bàn tròn cuối cùng. Đây là phiên thảo luận chúng ta tổng kết lại tất cả những nội dung mà chúng ta sẽ làm việc trong suốt ngày hôm nay, là chúng ta sẽ định vị hành trình sản xuất bền vững và công nghiệp xanh. Và sau đó là chúng ta sẽ đến phần phát biểu bế mạc của các vị lãnh đạo tham gia của chương trình. Và tôi hy vọng rằng chúng ta sẽ có thể có được rất là nhiều điều bổ ích thú vị, cũng như là chia sẻ với chúng tôi cũng như là các vị diễn giả, để chúng ta cùng phát triển một cái nền tảng và định hình cho mình một bản đồ đổi mới sáng tạo công nghệ xanh trong tương lai. Và tiếp theo chương trình thì chúng ta sẽ đi đến phần của các diễn giả. Và tiếp ngay theo sau đây là tôi xin kính mời giáo sư Tan Beng Hee Reginald. Giáo sư Tan Beng Hee Reginald sẽ có phần giới thiệu với chúng ta đối với những cái việc mà dựa theo quan điểm của Singapore về vấn đề thách thức và khó khăn của Singapore đã vượt qua như thế nào trong việc phát triển sản xuất bền vững. Và chúng tôi xin kính mời ông. Good morning, everyone. Can you hear me? Yes, I can hear you very well. So Thank please you. proceed your presentation. Thank you. I will share screen. So good morning, ladies and gentlemen. It's a great honor for me to be here. I will share today some key challenges for sustainable manufacturing, which is coming from a Singapore perspective. Singapore is not the same as Vietnam, but we have many challenges also for sustainability. Singapore is a small city-state. If you have been, we are located on a small island with very limited resources of land, of water, of energy. I work for a government agency called A*STAR, and A*STAR is charged with research, development, and technology innovation for advancement of economic and societal outcomes for Singapore. A*STAR is organized in two research councils. One of them is called Biomedical Research Council, and the second one is Science and Engineering Research Council. So I am Executive Director for Science and Engineering Research Council. Singapore's journey towards a sustainable future begins with having a green plan. We have recently updated what we call a green plan looking forward to the year 2030. This plan impacts heavily on our economy and on our society, both how we work, how we live, and how we play also. The Singapore Green Plan charts ambitious and concrete targets to strengthen our commitment to UN Sustainable Development Goals, as well as the Paris Agreement on climate change. First, I'll look at the bottom right. Maybe I can, it's just to say that the public sector in Singapore is committed that it will lead the way with this green plan. So how the public sector operates, how we work, how we organize ourselves, and
use and reuse our waste. It will lead the way for the whole country through an initiative called greengov.sg. Besides a green government, there are 5 pillars in this green plan. So I'll just very quickly talk about the 5 pillars. City in nature. This one says we want to live in a city that is close to nature. Some of the targets here are Singapore plans to plant 1 million more trees within this decade. And there will be new parks developed. The commitment is 130 hectares of new parks. The pillar called Energy Reset has targets relating to the use of energy by our society and our industries. So for example, we want to look at increasing solar deployment by at least 1.5 gigawatt peak by the year 2025, and it will rise to 2 gigawatt peak by the year 2030. We also try to electrify our public and private transport, providing 60,000 electric vehicle charging points nationwide. And many of these will be at public car parks that is available and open to the public for 24 hours a day. In terms of buildings, we work towards greener buildings, energy efficient buildings and towns. There's an important pillar called green economy, and this one is saying that there may be new and diverse economic sectors that we can take advantage of in green finance, in sustainability verification, credits trading, risk assessment, and so on. I will talk a little bit more about green economy in my next slide, but let me finish the 2 more pillars. Sustainable living, I said something about this already. So expanding of cycling network to increase mass public transport usage by 75% in our country, and to reduce waste to landfill per capita per day by 30% within this decade. And the final pillar in our green plan talks about resilient future. We want to build more resilient, for example, resilience in food resources. And one of the targets that is well known is that it's a 30-30 target. 30% of Singapore's nutritional needs by the year 2030. And this one seems quite challenging for a country with very little land, very little agriculture. So we have to rely on agri-tech and maybe high-rise farming, for example. I said we will take a closer look at green economy and especially manufacturing. Manufacturing right now accounts for 20% of GDP in Singapore, and this is 450,000 jobs, about 12% of our workforce. Slightly surprising for pandemic year 2020, there was real annual growth for manufacturing sector in Singapore by 7.3% real growth. So there is hope that we plan forward for 2030, from now to 2030, to grow another 50% compounded over the years. The key growth sectors from Singapore for both regional and world markets are electronics, in semiconductor chips and computer peripherals. Secondly is biomedical, for pharmaceuticals, the manufacture of medical devices become rather important, and these have been pushed up in the priority. Precision engineering has always been the backbone of a large part of our manufacturing in areas such as optical instruments, in metal precision components.
And finally, another key sector would be general products, including food, beverages, and apparel. The key point in this slide, there are many words, and yeah, slightly apologize for this. The key point is that post of the COVID pandemic, at the end of the COVID pandemic, many companies, businesses need to rebuild. And in the Green Plan, Singapore government is willing and ready to invest in essential infrastructure, both physical and digital, invest in tax and financial policies, and invest in manpower training. And this will partner with enterprises to rebuild our economy in line with our 2030 Green Plan. For this slide on green economy is perhaps a more hopeful one, according to the theme of today's conference. We can view the push towards sustainability not as a constraint, but as an opportunity for potential competitive advantage. And this, I believe, is not just for Singapore, it's for all companies everywhere in the world, including Southeast Asia. Singapore has realized the important role that R&D can and should play in this sustainability, the move towards sustainable manufacturing. There is a plan, a 5-year plan, RIE 2025, which funds research, innovation, and enterprise over the year 2021, starting now, to 2025. This plan has put aside something like Singapore dollars 25 billion. In US dollars, is something like 18.6, nearly 19 billion, about 1% of our GDP. Over 5 years to invest in research, to promote homegrown innovation, and partly also to attract companies, international companies, to anchor their R&D activities in Singapore. In terms of sustainability, all these 4 areas that you see are very well known. In fact, I was listening carefully. They've all been mentioned in the talks leading up to my talk. But I just want to show maybe how we can bring this together. There is value in looking for comprehensive integrated solutions in terms of our research and development going forward. So not to look at them as separate areas, but maybe to look for solutions that build on one another, are more integrated. I give 2 examples. Firstly is the conversion of carbon dioxide to high-value chemicals and materials. And we are heavily investing in research in this area. Another potential area that we want to invest in is using waste to utilize it into building materials, novel building materials with carbon abatement. Jurong Island, if you can look behind the words, there is a picture of Jurong Island is a 32 square kilometer integrated petrochemical and specialty chemicals hub. It will be a model for the adoption of sustainable solutions as the Jurong Island transform into a sustainable energy and chemicals park. So coming to key challenges, I've thought of 3, and I'll just talk briefly on each of them. In terms of energy, Singapore is what the UN has termed alternative energy disadvantaged, along with small island states in the Pacific. Because of land constraints, we have very limited possibility for geothermal, hydroelectric energy. And also the small land area also impacts on our potential for wide-scale deployment of solar
of wind energy. So Singapore has embarked on what we call low carbon energy research initiative in topics such as CCUS, I've mentioned before, and in searching for greener and bluer ways of hydrogen as a clean fuel. Industry 4.0 is new and not that new. I think we have put in very concerted efforts in Singapore over the past 5 years to digitalize our industries. There is willingness from companies, but many do need help in getting started and support along their journey to increase the adoption of artificial intelligence, IIoT, Internet of Things, as well as additive manufacturing and digital manufacturing. In A*STAR, we have built several what we call translational test beds. We call them model factories for sectors such as aerospace, precision engineering, fast-moving consumer goods, and product innovation. And companies can come to these model factories, they can see what is possible and what they can adapt and adopt in a modular way, these technologies to develop their companies along the I 4.0 journey. And we help them to see the sustainability angle in everything that we do. And the final challenge is for Singapore is about waste. We have been successful, quite successful in closing our water loop to capture, treat, and reuse our water. But the next big challenge is the solid waste. And currently, Singapore incinerates most of our solid waste, and the incinerator bottom ash is sent to offshore sanitary landfill. But this will be very soon capacity constrained. So we have to look to concepts such as circular economy to reduce waste, to reuse waste. I'm coming to my final slide actually. These are some new and ongoing R&D initiatives by A*STAR for sustainable manufacturing. The first, we are talking about a bigger model factory is a decarbonization translation test bed, where flexible modular plant for testing and piloting of new CO2 conversion catalysts and processes. And by having this, we hope to reduce development time of new processes from 10 years to something closer to 2 to 3 years, and bring closer to deployment the promising technologies that come out of research. The Pharma Innovation Program Singapore, in short is called PIPS, is a pre-competitive platform where companies come together to define areas and projects. And these 4 companies have defined areas in biocatalysis, flow chemistry, continuous manufacturing, digital factory, and so on. And then these projects are carried out by A*STAR and by our autonomous universities. Industry 4.0 transformation for pharmaceutical manufacturing. This is what we see this PIPS as, is a form of I 4.0 for the pharma. Again, all the projects are strongly underpinned by sustainability tools and metrics. And finally, the Circular Materials Laboratory is a range of research efforts, for example, in incinerator fly ash conversion into catalysts, smart recycling, a bin, a mechanical bin for smart recycling, for plastics upcycling, and for LCA, life cycle assessment based design of new generation polymers with detachable chains. So I thought just to give an idea of some of the new areas that Singapore is pushing towards as we search for a right path towards sustainable manufacturing. I come to nearly the end of our talk, just to
say that climate change is already upon us. We see every day around us. For governments, for businesses and consumers like ourselves, to sit back and to do nothing is not an option. Already from last year, the COVID pandemic crisis has given all of us an opportunity to rethink, to rebuild. So we must think properly and rebuild for a more resilient and a more sustainable future. I thank you all for your attention, and my contact is on this slide if you wish to contact me in the future. Thank you. Xin cảm ơn Professor Tan đã có phần chia sẻ rất là thú vị đối với chúng tôi về những công việc mà Singapore đã và đang chuẩn bị trong thời gian tới để có thể có những ứng phó đối với cái việc mà chúng ta sẽ sản xuất bền vững và sản xuất xanh trong tương lai. Và tiếp theo chương trình thì chúng tôi xin trân trọng kính mời bà Nguyễn Thị Xuân Thúy, Phó Giám đốc Trung tâm Phát triển Công nghiệp, Cục Công nghiệp Việt Nam của Bộ Công Thương sẽ chia sẻ với chúng ta về phát triển bền vững của ngành sản xuất Việt Nam, thách thức và nhu cầu công nghệ. Tôi nói mọi người có nghe rõ không ạ? Mọi người bắt đầu nghe được rồi ạ. Mời chị trình bày ạ. Vâng ạ. Trước hết xin cảm ơn ban tổ chức đã cho tôi cơ hội để trình bày, chia sẻ những thông tin liên quan đến. Chị Thúy ơi, em xin phép là chị có thể mình lớn tiếng được một chút xíu hơn không ạ? Ở phía đầu cầu này, ở tại Bình Dương là nghe chưa rõ ạ. Mình nghe rõ hơn chưa ạ? Dạ, mình đã nghe tốt hơn ạ. Cảm ơn chị. Dạ vâng. Trước hết thì xin cảm ơn ban tổ chức đã cho tôi được cơ hội để chia sẻ những cái thông tin về ngành chế biến chế tạo của Việt Nam. Tôi xin chia sẻ hôm nay thì một trong những nội dung liên quan đến cái hiện trạng cũng như là những cái thách thức của ngành công nghiệp chế biến chế tạo trong thời gian tới, đặc biệt là cái nhu cầu về đổi mới về công nghệ. Em xin lỗi chị Thúy, chị vui lòng bấm F5 để cho cái bài trình bày của mình nó sẽ lên full screen ạ. Thì trước hết thì chúng ta nhìn vào cái năng lực cạnh tranh của Việt Nam và được UNIDO đánh giá trong cái báo cáo cạnh tranh công nghiệp năm 2020 thì chúng ta thấy là Việt Nam thì cũng đã cải thiện được cái năng lực cạnh tranh của mình, và đây cũng là lần đầu tiên mà Việt Nam đã được chuyển từ nhóm các nước đang phát triển sang nhóm các nền kinh tế công nghiệp mới nổi. Và có một cái điểm lưu ý nữa, đấy chính là cái đóng góp của cái ngành công nghiệp công nghệ cao đã tăng lên 41,1% trong tổng kim ngạch xuất khẩu hàng chế biến chế tạo. Và trong tổng kim ngạch xuất khẩu chung của Việt Nam thì cái công nghiệp công nghệ cao cũng chiếm 36%. Đây là những cái thành quả rất là lớn của Việt Nam để góp phần cải thiện cái năng lực cạnh tranh của Việt Nam về công nghiệp. Nếu như so sánh Việt Nam với lại các nước trên thế giới, trung bình chung của thế giới và trung bình chung của các nền kinh tế công nghiệp mới nổi, thì chúng ta thấy là hầu hết các cái chỉ số của Việt Nam đều cao hơn cái mức trung bình chung của toàn cầu, cũng như là cái mức trung bình chung của các nước công nghiệp mới nổi. Số mà chúng ta cần phải lưu ý đấy là cái giá trị gia tăng ngành công nghiệp chế biến chế tạo bình quân đầu người, cũng như là cái xuất khẩu của chế biến chế tạo bình quân đầu người của chúng ta thì đang thấp hơn so với lại thì mức trung bình chung của thế giới cũng như là của các nước công nghiệp mới nổi. Và điều này thì cho thấy là mặc dù là có thể là chúng ta đã tăng trưởng khá là
tăng trưởng khá là tốt trong thời gian vừa qua về mặt công nghiệp. Thế nhưng mà nếu như xét bình quân đầu người thì rõ ràng là chúng ta vẫn chưa đạt được như cái mức mà chúng ta kỳ vọng. Còn nếu nhìn vào so sánh bản thân Việt Nam so với những năm trước đây thì chúng ta thấy là từ năm 2000 cho đến 2010, nếu như nói về sản xuất thì cái gọi là sự cải thiện của chúng ta không lớn lắm. Thế nhưng mà từ 2010 cho đến 2018 thì Việt Nam đã đạt một cái bước tiến khá là xa cả về trình độ công nghệ cũng như là cả về cái mức đóng góp của ngành công nghiệp chế biến chế tạo trong GDP. Và tương tự như vậy thì về thương mại, ngành công nghiệp chế biến chế tạo của Việt Nam cũng đã có những cái bước tiến rất là rõ rệt. Nhìn vào cái hình này thì chúng ta thấy là từ 2000 đến 2010 là cái ngành cái xuất khẩu của chế biến chế tạo cũng đã được cải thiện đáng kể, nhưng mà đặc biệt là từ 2010 đến 2018 thì nó đã cải thiện cả về quy mô cũng như là về cái mức đóng góp trong tổng kim ngạch xuất khẩu. Còn nhìn vào nội tại của cái ngành công nghiệp chế biến chế tạo thì chúng ta thấy là thứ nhất là công nghiệp chế biến chế tạo đã trở thành cái ngành mà có đóng góp nhiều nhất trong GDP. Và nếu như trước đây thì GDP của Việt Nam, nền kinh tế của Việt Nam vẫn phụ thuộc khá nhiều vào ngành nông nghiệp, thì cho đến nay thì ngành chế biến chế tạo đã dần dần thay thế ngành công nghiệp và trở thành ngành có đóng góp lớn nhất trong GDP. Và nếu nhìn sâu hơn, ở đây là cái con số của 2019 thì cho chúng ta thấy cái mức đóng góp cụ thể của từng ngành theo cái mức độ đóng góp, và manufacturing là cái ngành có đóng góp lớn nhất, chiếm gần 16,5%, và nông nghiệp thì còn chiếm có gần 14%, và tiếp đến thì là cái ngành thương mại, bán buôn bán lẻ. Nếu như nhìn sâu hơn vào trong ngành chế biến chế tạo ở đây thì chúng ta thấy là thứ nhất là về cơ cấu, về giá trị gia tăng của ngành, thì ngành công nghiệp và điện tử chiếm đến gần 1/4, và tiếp đến là ngành chế biến thực phẩm, dệt may, da giày và một số các cái ngành công nghiệp khác. Còn nếu như nhìn vào đóng góp của từng ngành cho tạo công ăn việc làm thì chúng ta thấy là dệt may, da giày vẫn là hai ngành mà có đóng góp vào cái tạo công ăn việc làm lớn nhất. Hay chúng ta nhìn một cách khác thì cái ngành chế biến chế tạo của Việt Nam vẫn đang phụ thuộc khá nhiều vào các cái ngành mà gọi là thâm dụng lao động. Và điện tử thì mặc dù là cái ngành được xếp vào nhóm ngành công nghệ cao, nhưng mà thực ra các cái hoạt động của cái ngành công nghiệp điện tử ở Việt Nam thì vẫn đang chủ yếu là tập trung vào các cái công đoạn gia công lắp ráp. Cho nên chính vì thế mà điện tử cũng là một trong những ngành mà đang có sử dụng lao động khá là nhiều, chiếm 10% trong tổng lao động của ngành chế biến chế tạo. Và tiếp đến là cái ngành chế biến thực phẩm, các ngành sản xuất các cái đồ nội thất. Khi mà chúng ta nhìn vào ngành chế biến chế tạo thì chúng ta cũng nhìn thêm vào những cái đóng góp thực sự của nền kinh tế trong nước. Ở đây tôi lấy cái số liệu của OECD. OECD thì khi mà đánh giá cái năng lực thực sự của các quốc gia thì họ không dùng cái kim ngạch xuất khẩu, mà họ đánh giá dựa trên cái mức đóng góp giá trị gia tăng của trong nước trong tổng kim ngạch xuất khẩu. Thì ở đây chúng ta thấy là so với các nước ở trong khu vực thì cái mức đóng góp nội địa của Việt Nam trong tổng kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam đang khá là thấp so với lại các nước khác. Và cái điểm đáng lưu ý hơn là trong khi các quốc gia khác thì từ năm 2005 cho đến 2016 cái mức đóng góp giá trị gia tăng nội địa của họ thì có mức cải thiện, tức là có tăng lên, mặc dù có thể là tăng không nhiều nhưng mà vẫn đang có xu hướng tăng lên. Nhưng của Việt Nam thì lại có xu hướng giảm đi. Từ năm 2005 thì cái mức đóng góp của nội địa trong tổng kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam ở mức ngưỡng là gần 65%. Thế nhưng mà đến nay thì nó giảm xuống còn dưới 55%, tức là cái mức giảm khá là đáng lưu ý. Và điều này thì cho thấy có nghĩa là công nghiệp, nói một cách đơn giản nhất thì là công nghiệp hỗ trợ của Việt Nam vẫn chưa thực sự là phát triển, và những cái gì mà Việt Nam xuất khẩu đi thực ra là chúng ta đang nhập khẩu cái đầu vào và nguyên liệu vào
để phục vụ cho cái hoạt động xuất khẩu, chứ chưa phải là thực lực của Việt Nam sản xuất ra được các cái phụ tùng linh kiện hay là các cái nguồn nguyên liệu đầu vào để phục vụ cho cái xuất khẩu của Việt Nam. Và như vậy thì chúng ta có thể nói là cái xuất khẩu của Việt Nam của chúng ta trong thời gian vừa qua mặc dù là có tăng trưởng nhưng mà thực sự là chưa tăng trưởng một cách bền vững. Thế thì những cái mục tiêu của Việt Nam trong giai đoạn tới mà chúng ta có thể tìm thấy ở nghị quyết 23 của Trung ương năm 2018 về các cái chính sách phát triển, các mục tiêu phát triển công nghiệp, cũng như là cái nghị quyết của Đảng vừa mới họp trong thời gian vừa qua, thì chúng ta thấy là cả Đảng và Chính phủ của Việt Nam thì cũng đã nhìn nhận được cái tầm quan trọng của ngành công nghiệp chế biến chế tạo trong GDP và cũng đặt ra những cái mục tiêu rất là kỳ vọng đến 2025 là giá trị gia tăng của ngành công nghiệp chế biến chế tạo trong GDP là sẽ phải đạt được 25%, và cái đóng góp của nền kinh tế số sẽ đạt đóng góp được 20%, và đến 2030 thì ngành công nghiệp là sẽ đóng góp đến 40% trong GDP, và trong đó thì ngành công nghiệp chế biến chế tạo là đóng góp 30%, và cái mức đóng góp của các cái sản phẩm công nghệ cao trong manufacturing là cũng sẽ đạt mức là 45%, và Việt Nam cũng sẽ nằm trong nhóm 3 nước ASEAN mà có cái chỉ số cạnh tranh công nghiệp mà như tôi vừa trình bày trong các slide đầu là đứng thứ 3 trong số các nước ASEAN. Và trong hai cái văn kiện quan trọng này thì cũng đưa ra một số các cái giải pháp cũng như là cái định hướng cho ngành công nghiệp chế biến chế tạo của Việt Nam, đó là phải tập trung các cái ưu đãi về đầu tư cho các cái dự án mà sử dụng các cái công nghệ cao cũng như là các cái công nghệ mới và các công nghệ thân thiện môi trường, tiết kiệm năng lượng, hay là phải đổi mới hoặc là cải cách các cái về thể chế, đổi mới về thể chế để đảm bảo cho nền kinh tế phát triển một cách bền vững, đảm bảo cái sự ổn định về chính trị, văn hóa cũng như là môi trường và xã hội. Và chính phủ cũng như là các cái bộ ban ngành sẽ phải chủ động hơn trong cái việc mà ứng phó với lại biến đổi khí hậu, ngăn chặn những cái thảm họa về tự nhiên hay là phòng tránh những thảm họa về tự nhiên, cũng như là quản lý và khai thác sử dụng cái nguồn lực một cách hiệu quả và hợp lý và bền vững, mang tính bền vững. Với những cái mục tiêu như vậy cũng như là những cái hiện trạng mà tôi đã vừa trình bày thì chúng tôi nhận thấy rằng là những cái thách thức của ngành công nghiệp chế biến chế tạo trong thời gian tới thực sự là cần phải có sự nỗ lực cũng như là cái sự hợp tác của tất cả các bên thì chúng ta mới có thể vượt qua được những cái thách thức này để đạt được những cái mục tiêu mà chúng ta đã đặt ra. Những cái thách thức mà chúng tôi nhìn thấy rõ nhất đấy chính là cái ngành công nghiệp chế biến chế tạo của Việt Nam hiện nay vẫn đang phụ thuộc khá là cao vào những cái ngành công nghiệp mà thâm dụng lao động và sử dụng khai thác tài nguyên, cũng như là những cái ngành công nghệ thấp mà như tôi đã vừa chỉ ra là những cái ngành dệt may da giày hay các ngành điện tử, chế biến gỗ và các ngành chế biến thực phẩm. Và cái vấn đề nữa đấy chính là cái đóng góp của cái ngành chế biến chế tạo trong GDP hiện nay thì đang là ở mức khá là thấp so với các nước trong khu vực. Như tôi vừa nói đấy là năm 2019 thì cái mức đóng góp này là 16,5% và vẫn còn khá là xa so với cái mục tiêu mà chúng ta đã đặt ra cho 2025 cũng như là 2030. Và điều cũng đáng lưu ý đấy chính là và có lẽ là chính vì cái lý do này mà cái chỉ số mà tôi đã nói ngay từ ban đầu đấy chính là cái chỉ số về MVA bình quân đầu người cũng như là xuất khẩu của ngành chế biến chế tạo bình quân đầu người của chúng ta vẫn đang là khá thấp so với lại bình quân của thế giới và bình quân trung bình của các nước công nghiệp mới nổi. Và cái điểm mà tôi cũng đã vừa nói ban đầu đấy chính là cái nguyên nhân chủ yếu đấy chính là cái vấn đề chủ yếu đấy chính là công nghiệp hỗ trợ của Việt Nam vẫn chưa thực sự phát triển, và đây chính là cái lý do khiến cho cái giá trị gia tăng trong nước của cái xuất khẩu của Việt Nam vẫn đang khá là thấp. Và cái thách thức mà tôi nghĩ là cốt lõi của Việt Nam đấy chính là cái năng lực của các cái doanh nghiệp công nghiệp của Việt Nam
những cái doanh nghiệp mà gọi là doanh nghiệp bản địa thì vẫn còn khá là thấp. Hầu hết cho đến nay những gì mà chúng ta đã đạt được cho đến thời điểm hiện tại thì hầu hết đều là phụ thuộc vào cái lực lượng của các doanh nghiệp FDI, kể cả về kim ngạch xuất khẩu, kể cả về những cái giá trị gia tăng tạo ra cho ngành chế biến chế tạo. Và cái thể hiện rõ nhất để chúng ta có thể thấy đấy chính là cái trình độ công nghệ của các cái doanh nghiệp trong nước vẫn khá là thấp. Khi mà chúng tôi làm cái khảo sát cho khoảng 4.500 doanh nghiệp công nghiệp mà hỗ trợ thì chúng tôi thấy là có đến 36% doanh nghiệp trả lời là họ vẫn đang sử dụng các cái công nghệ, các cái máy móc thiết bị cũ, và 52% doanh nghiệp là vẫn đang sử dụng các cái máy móc thiết bị mà bán tự động. Chỉ có 13% doanh nghiệp là sử dụng các cái máy móc thiết bị tự động, và chưa đến 1% doanh nghiệp cho biết là họ sử dụng robot trong cái quá trình sản xuất của mình. Và hầu hết các cái doanh nghiệp vẫn còn có cái nhận thức khá là hạn chế về môi trường hoặc là về phát triển bền vững. Tức là hầu hết các cái doanh nghiệp thì đều cho rằng là những cái chi phí để mà tuân thủ các cái quy định về môi trường, hay là cũng như là các cái chi phí để mà đảm bảo được tính bền vững. Bền vững ở đây chúng tôi tiếp cận cả về an toàn lao động, cũng như là về vấn đề về môi trường, hay là cái vấn đề về tăng trưởng, sử dụng hiệu quả các nguồn tài nguyên. Thì hầu hết các doanh nghiệp đều cho rằng là những cái chi phí đấy, những cái tiền mà họ bỏ ra đấy là cái phần chi phí mà họ cần cắt giảm, chứ họ chưa nhìn nhận đấy chính là cái khoản đầu tư mà họ có thể coi rằng đấy chính là một cái yếu tố để mà họ có thể coi đấy là cái lợi thế cạnh tranh của mình. Và 9% trong số các cái doanh nghiệp mà chúng tôi phỏng vấn thì chỉ cho biết là họ đã có được cái ISO 14000. Điều này cho thấy rằng là vẫn còn khá là nhiều cái khoảng cách để mà các cái doanh nghiệp tiếp cận được với cái hiện trạng trung bình của toàn cầu về cái cách tiếp cận, cũng như là cái nhận thức về môi trường, cũng như là nhận thức về phát triển bền vững. Và trước những cái thách thức như vậy thì chúng tôi nhìn nhận thấy là trong thời gian tới thì chúng tôi cần phải có những cái giải pháp cũng như là các cái hành động để mà tập trung vào hai cái nhiệm vụ chính. Thứ nhất đấy chính là xây dựng các cái năng lực, những cái năng lực cần thiết cho doanh nghiệp, đặc biệt là đối tượng là các cái doanh nghiệp trong nước, thông qua các hoạt động về đào tạo, các hoạt động về tư vấn, cung cấp các dịch vụ tư vấn cũng như là cái hỗ trợ kỹ thuật. Và cái vấn đề thứ hai đấy chính là nâng cao cái nhận thức cũng như là các cái cam kết của doanh nghiệp trong các cái việc mà hiện đại hóa các cái công nghệ, cũng như là hiện đại hóa các cái máy móc thiết bị để đảm bảo phát triển được bền vững. Và những cái hoạt động này thì có thể được thực hiện thông qua cái việc mà tổ chức các cái sự kiện giới thiệu về các cái công nghệ mới, hoặc là các cái tổ chức cái hội nghị, hội thảo để mà cho các cái doanh nghiệp họ có cơ hội họ lắng nghe và họ tiếp cận những cái thông tin về các cái công nghệ mới, hay là tổ chức các cái sự kiện về triển lãm kết nối B2B để cho các cái doanh nghiệp có thể tìm hiểu, học hỏi và trực tiếp nhìn một cách trực quan về những cái thông tin về công nghệ. Và cho đến nay thì chúng tôi cũng đã, Cục Công nghiệp Bộ Công Thương cũng như là các cái bộ ban ngành mà chúng tôi phối hợp để triển khai với những cái hoạt động mà chúng tôi đã vừa nêu. Hiện tại tại Bộ Công Thương thì chúng tôi đang triển khai hai cái chương trình là chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ và cái chương trình năng suất chất lượng trong ngành công thương. Và với hai chương trình này thì chúng tôi sử dụng cái nguồn kinh phí của ngân sách nhà nước cấp hàng năm để tổ chức các cái khóa đào tạo. Ở đây gọi đào tạo chúng tôi cả các khóa đào tạo chung cũng như là các khóa đào tạo tailor-made, tức là khóa đào tạo được thiết kế riêng cho từng doanh nghiệp. Và cái khóa đào tạo này thì chúng tôi đào tạo theo mục đích cụ thể, tức là khi mà chúng tôi đã có các cái khách hàng hoặc các cái thị trường mục tiêu, chúng tôi xác định được cái yêu cầu của các cái thị trường cũng như các khách hàng đó, và chúng tôi giới thiệu lại với các cái doanh nghiệp của trong nước, để như thế thì họ mới có động lực để mà họ tham gia khóa đào tạo cũng như là triển khai các cái chương trình kết nối và tham gia vào các cái chương trình của chúng tôi. Và hiện tại bây giờ thì những cái chương trình đào tạo này chúng tôi mới chỉ tập trung chủ yếu vào các kỹ năng quản trị, quản lý sản xuất để đảm bảo cho các cái doanh nghiệp họ đổi mới và nâng cao được cái năng suất và đáp ứng được những cái yêu cầu của khách hàng. Cái hoạt động thứ hai chúng tôi cũng cung cấp đấy chính là các cái hoạt động về tư vấn, hỗ trợ cho doanh nghiệp
cử các cái tư vấn xuống trực tiếp cho các cái doanh nghiệp để hỗ trợ các cái doanh nghiệp xác định ra những cái vấn đề mà cần phải cải tiến ở trong doanh nghiệp của mình. Và cái hoạt động thứ ba mà hiện tại bây giờ VIA chúng tôi cũng đã thành lập được 2 cái trung tâm IDC ở phía Bắc và một cái trung tâm ở phía Nam. Và trung tâm này thì chúng tôi hướng đến cả những cái đào tạo các cái dịch vụ mềm, tức là các cái dịch vụ tư vấn, cũng như là đầu tư các cái trang máy móc thiết bị để hỗ trợ cho các cái doanh nghiệp để chuyển giao công nghệ, hoặc là cho các cái doanh nghiệp SME trong nước họ có thể sử dụng các cái máy móc thiết bị này để cắt giảm cái chi phí. Và chúng tôi cũng nỗ lực trong cái việc mà kết nối các cái doanh nghiệp thông qua những cái hoạt động trực tuyến, thông qua cái database về các cái supplier. Ở đây thì là những cái trang web này thì chúng tôi cũng vừa mới được thành lập, vừa mới khai trương năm ngoái với sự hỗ trợ của World Bank IFC và CEPO để triển khai cái trang web này. Và trang web này thì vừa cung cấp những cái thông tin về ngành chế biến chế tạo của Việt Nam, nhưng đồng thời là cũng cung cấp một cái database gồm các cái doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ của Việt Nam, để qua đó thì các cái buyer, các cái supplier, các cái khách hàng họ có thể tiếp cận những cái thông tin ban đầu về các cái supplier của Việt Nam. Và thông qua đây thì các cái supplier của Việt Nam họ cũng sẽ có cơ hội để mà tiếp cận được với những cái khách hàng tiềm năng, và qua đó họ sẽ hiểu được cái yêu cầu của khách hàng, không chỉ là về sản phẩm mà còn về cái yêu cầu về công nghệ, về các cái thiết bị máy móc, và qua đó thì họ cũng sẽ có được cái nhận thức cần thiết hơn trong cái việc nâng cao và hiện đại hóa các cái thiết bị của mình. Cái hoạt động thứ hai đấy chính là nâng cao năng lực cũng như là cam kết của doanh nghiệp trong cái việc đổi mới máy móc thiết bị và hướng đến tăng trưởng bền vững. Thì chúng tôi cũng đã triển khai các cái hoạt động về seminar và conference, tức là các cái tổ chức cái hội nghị hội thảo. Tuy nhiên thì năm vừa rồi là do dịch Covid cho nên là chúng tôi cũng không tổ chức được thường xuyên. Nhưng mà cái trade fair thì chúng tôi cũng đã tổ chức được một cái sự kiện về Vinexpo. Và trong năm nay thì chúng tôi dự kiến là sẽ triển khai vào tháng 10. Ngoài ra thì các hoạt động B2B thì chúng tôi cũng vẫn triển khai thường xuyên, và dựa trên cái kinh nghiệm từ cái dự án mà chúng tôi đã tham gia được sự hỗ trợ FC Supply Development Program, là cái chương trình phát triển nhà cung ứng. Và thông qua cái chương trình này thì chúng tôi cũng hướng đến một cái gọi là demand base, tức là chúng tôi sẽ tiếp cận với lại các cái doanh nghiệp FDI, các cái doanh nghiệp M&E, các cái khách hàng để lắng nghe yêu cầu của họ, tìm hiểu xem là những cái yêu cầu nào đối với lại khi mà họ có nhu cầu tìm kiếm các cái nhà cung ứng thì họ có những cái yêu cầu, những cái đòi hỏi gì, và qua đó thì chúng tôi sẽ tìm kiếm các cái doanh nghiệp tiềm năng ở trong nước và đào tạo họ, cử tư vấn đến để mà họ có thể đáp ứng được cái yêu cầu của các buyer, và sau đó thì sẽ tổ chức các cái sự kiện B2B trực tiếp để hai bên có thể gặp gỡ, trao đổi để trao đổi với nhau. Và chúng tôi cũng ký các MOU với lại các cái doanh nghiệp lớn ở Việt Nam như là Toyota, Panasonic, hay là một loạt các cái doanh nghiệp lớn mà đang có nhu cầu, hay Samsung mà đang có nhu cầu tìm kiếm nhà cung cấp ở trong nước, và qua đó thì cũng cùng phối hợp với họ để phát triển cái hệ thống chuỗi cung ứng và chuỗi giá trị tại Việt Nam. Và khi mà chúng tôi đã có thể hình thành được cái chuỗi cung ứng một cách bền vững ở Việt Nam thì tôi tin rằng là các cái doanh nghiệp họ cũng sẽ ý thức được những cái cam kết của mình, nâng cao được cái nhận thức của mình và ý thức được cái cam kết của mình hướng đến cái tăng trưởng bền vững để có thể cạnh tranh được ở trên toàn cầu, chứ không phải là chỉ trong phạm vi của Việt Nam. Thì đây là một số những thông tin mà tôi muốn chia sẻ, và tôi cũng rất là mong các cái đối tác EU có thể đồng hành và phối hợp cùng với chúng tôi để triển khai những cái nội dung này để nâng cao năng lực cạnh tranh của các cái doanh nghiệp của Việt Nam. Và qua đó thì tôi cũng nghĩ là tất cả các doanh nghiệp EU hoạt động tại Việt Nam thì cũng sẽ được hưởng lợi từ những cái hoạt động này. Tôi xin hết cái bài trình bày của tôi ở đây và xin cảm ơn các quý vị đã lắng nghe. Xin cảm ơn chị Xuân Thúy rất là nhiều với những thông tin rất là hữu ích của chị. Và phần tiếp theo nội dung của chương trình, chúng tôi xin kính mời ông Guru Mallikarjuna, Giám đốc điều hành Bosch Việt Nam, sẽ có chia sẻ với chúng ta về những việc mà Bosch đã làm để đưa công nghệ sản xuất bền vững đến các nước ASEAN. Good morning, everybody, ladies and gentlemen. Happy to be here. I think this topic needs definitely the sustainability needs a lot of attention and also a lot of action for us to take it.
And what I do today in the next 15 minutes is to give you the Bosch insights. What is that we have done in terms of bringing the sustainable manufacturing and how we would like to bring it into ASEAN. Next slide, please. Just to give a background about how big are we talking when we talk about sustainability initiatives. So if you see Bosch Group, we are about 78 billion euro turnover company with more than 400,000 associates across the world, having 243 manufacturing sites. It's spread across globally. And you see in Asia Pacific, we got close to 75 manufacturing plants that's producing various different components and products. Next slide. And if you look at Bosch ASEAN footprint, we are there in all the ASEAN countries. And overall, we got about 8 manufacturing plants. And the rest of that you see there is also the Bosch offices. So we've been there since more than like 100 years and strongly located in ASEAN with more than 10,000 associates working in different domains and different products here. So this is the size of the company we are talking, and I probably in the next slides I'll show you how we went about implementing sustainability here. The next slide. So just to bring the context for Bosch, we want to be the leading IoT company by 2025. That's our goal. And if you see that we are looking at how we could bring technology transforming our manufacturing. And we got 2 roles to play here. One is we are using technology within our own plants, which is about 243 Bosch plants, to implement various Industry 4.0 solutions, where technology is able to bring in higher productivity, higher efficiency, quality, and more predictability into our products. On the left side, based on the learning that we have got in our own plants, we are also providing the solutions into the external market. So it's about 70 plus solutions using our own platform called NextSeed, where we offer all the solutions that are implemented within our manufacturing locations to be able to showcase and demonstrate how these solutions can also help to transform other manufacturing locations as well from others here. So that's our main intention while we are transforming towards being the leading IoT company by 2025. And if you look at as a leading provider, we offer from consulting to the software solutions, also to the sensor. What we're adding recently in the last 2-3 years is initiative towards sustainability. Maybe the next slide, I can explain you what is that we are doing in terms of sustainability. So our goal is to make all our manufacturing plants as well as Bosch offices to become carbon neutral by 2020, which is already last year. And we happy to say that we achieved this goal by applying 4 different levers, which I'll explain a little later. And we would be also the first major industrial enterprise where all the sites all over the world would have achieved this goal of carbon neutrality across all the locations. So how are we doing this? How are we achieving this Bosch sustainability growth? There are 2 factors to it. One is the scope 1 and 2, which is in the middle of the box, which is under our control. And the scope 3 is more in the upstream and downstream of the value chain. So if you focus on scopes 1 and 2, there are 4 levers that we are applying towards carbon or climate neutrality. One is the energy efficiency initiatives. Second is looking at new clean power. And the third one is green electricity. And the last one is on the carbon offsets. So these are the 4 approaches that we are taking while we bring the carbon neutrality within all our locations, which is more than 400 locations. But in addition, beyond our own generation of energy, we're also looking even beyond that, which is the upstream and downstream of the value chain, where whatever we are buying or sourcing material or whatever we are delivering, we are also looking at these logistics and the source also cuts their carbon neutrality or the carbon footprint by 15%.
So that also shows clearly, if you're talking about how we develop supply chain in Vietnam, there is a clear expectation that's going to come from all the global manufacturers that carbon footprint would be one of the key factors, would be the factor to decide about a supply footprint. So I think it's very important that all of us focus on this to start investing our energy, our investment in terms of getting into these kind of goals, which is more sustainable for us. So I talked about 4 levers. Maybe I can go into the details now in terms of energy efficiency, new clean power, and green electricity, and offsetting the carbon CO2 emissions. Maybe let me go to the first one, energy efficiency. Next slide. Yeah. So energy efficiency, as mentioned here, it is a self-learning energy management system that we will develop or developing within all our manufacturing locations with the predictive algorithms using Industry 4.0 solutions. So what are we doing in this case is that we want to achieve almost 1.7 terawatt of hours of savings by 2030. That's our goal while we work on the energy efficiency. What is energy management? It's basically we connect, we source the data, and we start self-learning about what is that we could use to improve our energy efficiency factors. So monitoring energy, I think, and emission is most important than ever before, but it's also a very complex process. But what we do is that we actually go and understand and connect all the energy sources, consumption points, and then we start optimizing energy flows and start using energy more flexibly with local storage devices. That's how we bring more energy efficiencies. So facing challenges on fluctuating power generated by renewables, and predictive algorithms are the key to effectively manage flexible energy storage devices and the consumables. So we are really using this energy management tool, the platform, to bring higher efficiency across all the plants with a clear target that we want to achieve over the next few years. If you go to the next slide, we talk on the energy transition towards new clean power. So the picture that you see is actually the real picture, one of the plants in Asia Pacific, where we have already put in the solar panel to start sourcing energy from more of the clean power. So in this picture, right, we have to see it's the biggest one of the biggest photovoltaic plants that we've used in one of our automotive manufacturing plants. Our idea is to start signing long-term exclusive supply arrangements, which will provide us kind of a leasing, which will give us different types of energy sources. Either it can be solar farms or through the wind farms. So that's our second shift that we are trying to do while we go for carbon neutrality. The next one, next slide, talks about enhancing renewables. We now start focusing more on the green electricity. So, for example, in our German sites, we are actually covering already 34% of our annual CO2 emissions are fully powered by green electricity since already in 2019. So that very clearly shows our switch towards more on the green electricity from existing solar farms, wind as well, so that we're going to have a right mix of different energy sources for the future. And the last one, it's about offsetting carbon dioxide emissions. Why we need to do this? Even after taking all different types of measures, there are still certain CO2 emissions that is still unavoidable in operations such as foundries. So what we do, of course, we only invest and buy those carbon CO2 offset certification. What does it mean? The carbon offset means that we actually buy this offset, which that investment will then go through into renewable energies and energy efficiencies at the end. So some of the projects that we have already investing is the photovoltaic solar farms in Philippines, energy on office, the forest in Africa. So we are moving this offset investment into these projects so that we are
compensating all those CO2 emissions, which cannot be avoided in the industry. So that's the overall picture of what we're doing in the 4 levers. As a practitioner, we are going towards zero CO2 emission. And maybe in the next slide, if you can play the video, you can also see what we have done in Bosch Malaysia plant. Of course, we are doing it in all the plants, including our plant in Vietnam, in Long Tan. But I just want to show you a small video of what we have done in Bosch Malaysia. Our contribution is not only to save energy, but also to produce green energy. And this is what we're doing here Can you with increase about the volume? 7,500 solar panels. I'm welcoming you from the rooftop of our facility in Penang. We're producing here automotive electronics for Bosch, which is one of the biggest photovoltaic solar installations in Malaysia. We value our environment quite high, which is also reflected in our mission logo, Invented for Life. These panels produce power which reflects 20% of our consumption and is an equivalent of about 1,300 households in Malaysia. Implicitly proud that we have accomplished this in the last year, despite the hiccups and COVID applied on us. Audio wasn't loud enough. Hope you got it, the message. So basically, I just want to show what we're trying to do in Europe. We're also bringing in ASEAN. And what we're also doing in addition is we want to offer our practice, our experience, what we've done in our plants, also to consult and provide our experience to the local industry, how they can adopt these measures on sustainability. So just on the last slide, what I would like to highlight, our CEO's statement, so which is most critical, I think all of us have to remember, when it comes to the climate, words are not enough, we need deeds as well. So we need actions. And we have shown as Bosch, even with 243 manufacturing locations, we could achieve it over a year. And I'm sure we can do it also for many more. So thank you so much. And anytime, any questions, I'll be available to answer it. Thank you. Thanks, Mr. Guru, for your very interesting presentation. Và tiếp theo, chúng tôi xin tiếp tục chương trình. Và sau phần này thì chúng tôi sẽ tiếp luôn là cái phần thảo luận bàn tròn. Và phần trình bày tiếp theo sẽ là phần trình bày của ông Anthony Tang, Giám đốc điều hành công ty trách nhiệm hữu hạn RKW Việt Nam. Ông sẽ trình bày cho quý vị về việc xây dựng năng lực và thị trường nhựa phân hủy sinh học. Và tôi nghĩ rằng đây là một cái thị trường cũng rất là mới mẻ và cũng có ích rất là nhiều đối với khu vực công nghiệp như tỉnh Bình Dương của chúng ta ở đây. Và xin kính mời ông Anthony Tang phần trình bày của mình ạ. Can I share my screen? Hello? Yes, Mr. Tang, you may share your screen. So I would like to introduce you and continue your presentation, please, Anthony. Yes, hello. Thank you for giving me the opportunity to talk about our journey about the biodegradable plastics. So today I would like to show you a little bit what we have done at RKW Group and what are the difficulties we had and what we can learn from it. So RKW Vietnam quickly is part of the RKW Group, and the RKW Group is a Germany-based company headquartered in Mannheim, and we are producing plastic films for many different industries. Last year or 2 years ago, we generated total sales of about 831 million euro, and we employed around 3,000 employees around the world. So RKW Vietnam is established in 1996 already in Ho Chi Minh City and has been part of the group since 2004. The location here is employing around 500 persons, and we specialize in the manufacturing of consumer packaging and multi-packaging film. So as a plastic converter, of course, the RKW Group is in the middle of the plastic bashing movement. And in order to make the picture a little bit more vivid,
we could also compare the plastic producer to a little bit some kind of weapon manufacturer. Of course, plastic itself doesn't kill people, but the Accountability Group still believe that it is its duty to influence the ecosystem and to raise awareness about the life cycle and the risk linked to the plastics. In Vietnam, our portfolio is including kitchen garbage bag, and in 2020, because of the various lockdown in the world, the consumption of these household bags increased dramatically. So let's take a look about how sustainability looks like for this kind of products. So sustainable ways, I will quickly recap on what are the biggest sustainability trends in the plastic household industry. So the first idea was downgauging, so the reduction of the plastic consumption through the reduction of unit weight. The first idea was that plastic is really the best material to fulfill the needs of the customer. And in our case, it is to transport in an efficient way and hygienic way garbage from point A to point B. So therefore, the oldest concept was to reduce the plastic consumption per bag consumed. As an example, based on the same size, a bag would weigh 20% less. So this was the preferred solution because beside of the reduction of the amount of plastic injected into the society, it could also bring cost reduction to the supply chain. Then came recycling, the reduction of the plastic consumption through reuse of recycled material. The recycled material have always been used to reduce cost in the manufacturing process, but now company pledge in their sustainability goals to integrate a certain recycling content in their products, and it is today the most demanded solution. And the last one, the one I will talk about today, is the substitution of with a different material. The goal was to find another material that could offer similar product characteristics as conventional plastic, but to be also more sustainable. That's how we found the bioplastics. So if you look at the chart on the right, you will see that bioplastics are categorized in 4 categories, and the one in the green are also called bioplastics, but some of them are not biodegradable. So these are typically plastics, for example, we have from Brazil, which are made from sugarcane, and they are finally 100% plastics and are not biodegradable at all. So, and we have other bioplastics, which are the one in blue, which are the one which are more interesting, and the one I will talk about today. So AKW Vietnam is active in each of the 3 paths, but today we will focus on this bioplastics. So why bioplastics? There is a strong case for circular economy. I heard it already in a few presentations that circular economy is one of the goals for many countries. In this case, the main strength is, of course, that it allows a vision that we don't need to separate bio waste from the packaging waste. Separation costs a lot of money and is also not accurate. So in this case, we could, if we separate correctly the waste, we could use the bio plastic garbage bag and process it separately, which would save resource and alleviate the landfills. So if we see that 70% of the municipal waste in Vietnam is organic waste, it is really an imposing potential. The other one is also the productivity in agriculture.
when we reuse this compost, we can use it for improvement of the soil and also increase agricultural yields. And the last is also lower carbon footprint. Bosch was talking about carbon neutrality. So it is less energy and less greenhouse emission during the manufacturing process. So, and there is a if you look on the right, there is a clear case of how could bioplastics close the loop and avoid that we are using resources, scarce resources, which are not renewable. So, but before talking about technology, we need to understand the concepts and the framework of this new material. Too many new materials are claimed to be biodegradable, but aren't. And this is usually what we would call then greenwashing. Environmental claims, for example, about biodegradability and the amount of biomass content that it produces, should always follow approved standards like ASTM, ISO, or CEN. For example, in Vietnam, too many bags contains oxo-degradable additive that breaks down the bags on contact with the air in very small particles invisible to human eyes. Also, when we started to propose biodegradable material, we received many requests from so-called biodegradable material manufacturer. When they were asked for the evidence of their accreditation, the things started to be a little bit difficult. Also, we have to be careful with this new material because it's not the permit to discard them. If bioplastics ends up in landfill, as many do right now, without enough oxygen to break down, they can last also for decades and release greenhouse gas. And also, same as conventional plastic, if they are thrown in the environment and not sorted correctly, they can contaminate plastic recycling streams. So, of course, every solution brings its own challenge. And when mismanaged, this green solution can quickly turn into a bad good idea. I remember a few years ago, one of our Swedish customers was saying that they cannot accept any biodegradable material because the government wasn't ready to handle it, and it will contaminate conventional plastic recycling streams. Today, they have separate streams and separate supply chains, so they accept again this material. Sometimes also the legislation is faster than the actor in the supply chain. For example, in France, where all the fruits and vegetable bags in the supermarkets have to be biodegradable by law. But it's still not clear how they make sure that all these bags are collected properly and don't contaminate the plastic recycling streams. So today, the main barrier for the development of bioplastics are, of course, the high price of the material and a robust supply chain to turn them into a high quality compost. While, of course, the legislation can always support and accelerate the development of an industry, the industry itself also needs to be financially self-sufficient and attractive enough to survive with existing and future actors. So we need to take a look at the value creation, and we can see that today the value creation isn't big enough between the input and the output to make the industry attractive. So how can technology transfer help in this case? Regarding the high price of the raw material,
I would say because this raw material is a rather new material compared to conventional plastic, it is still at the beginning of its life cycle, and economies of scales still aren't as good as for older material. Of course, there are other companies such as BASF and newly Anphat in Vietnam who have invested in this field, will be able to comment more on the current stage of the technology. But what we can see is that usually technological evolution takes time and experience. And in order to accelerate technological evolution, we need to create more and more users to use this technology first. So regarding the composting industry, the main issue we have seen was that we need to make the compost attractive. It needs to have a stable quality and affordable price. So most technologies in Vietnam are not state of the art. If we look, the most of the composting facilities in Vietnam have been operating for the last 2 decades, and only a minority of them are using foreign technology, mainly from France, Spain, or South Korea. And therefore, there are opportunity to upgrade the current technology and to propose to the users a more superior product than today with lower operating costs. So if we take a small deep dive into the 2 main processes within the composting step, we see that technology, we have first in the step sorting and pre-selection. So and technology can avoid high level of contamination from metal, plastics, or other non-organic waste, and from chemicals already present in the raw material, and also help to grind the material or to shred the material to the right size, and to allow then faster decomposition, efficiency, higher efficiency of machinery, and finally more stable or better quality of the final compost. Here in terms of technology, advanced technologies are detecting metal faster, and also some of them, for example, would initiate automatically the shutdown process of a machine if they see too big part, and give the time to the operator to remove contaminants. So this usually saves time and prolong the life of the machine to reduce an operating cost. So there is the next step will be then processing and packaging. Here also the technology would help to decrease production cost again with higher capacity, faster speed of packaging, higher filling rate, labeling, also easier control over production parameter, stable temperature or airflow, records of what is happening within the machine for compliance audit, and third one then environmental friendlier treatment, so better control over the biogas release, better control over odor release. If we look at the number 1, for example, the biggest machine, the biggest windrow machine in the world is coming from Belgium. Or if we look at, for example, number 2, production parameters, a Spanish company is already using Industry 4.0 to guarantee online data collection and also recording in order to guarantee stable production parameters. And for the number 3, for example, we have companies in France who are specialized in odor control. So sometimes the composting facilities are near residential areas, and control over odor release is especially when the garbage is old
or not well packed, then it is a very important part of the process in order to have, I would say, a good working environment. So Europe has already started a transformation and is one of the biggest consumer of bioplastics and has plenty of experience, respectively, technologies to share. While the circumstances in Vietnam might be different, we think that Vietnam doesn't need to reinvent the wheel and should use the bilateral partnership to accelerate its transformation. So this is the end of my presentation. Thank you. And if you want to contact me, here's my email address. Xin cảm ơn Anthony Tang về phần trình bày của ông. Và để tiếp theo chương trình, chúng tôi cũng muốn chia sẻ với quý vị là hiện giờ trên màn hình chatbot của chúng tôi có rất là nhiều câu hỏi khác nhau. Tuy nhiên là chúng tôi xin phép là sẽ đưa tất cả những cái câu hỏi này vào trong phần thảo luận bàn tròn. Và tiếp theo sau đây là chúng tôi sẽ đi đến phần thảo luận bàn tròn. Và người điều hành của phần thảo luận bàn tròn này sẽ là ông Tommaso Andreatta, Phó Chủ tịch Hiệp hội Eurocharm Việt Nam. Ông đồng thời cũng là Chủ tịch Ủy ban lĩnh vực tăng trưởng xanh của Eurocharm. Và trong phần thảo luận bàn tròn này, chúng tôi xin kính mời tất cả diễn giả đã tham gia trong cái phần trình bày trước đó. Chúng ta sẽ cùng tham gia vào trong cái phần thảo luận bàn tròn, cũng như Dr. Nguyễn Việt Long, quyền Giám đốc Sở Khoa học Công nghệ tỉnh Bình Dương, sẽ cùng trao đổi về những cái vấn đề làm sao để có thể hiểu được Việt Nam cần những công nghệ sản xuất xanh nào để có thể phát triển trong tương lai. Vì vậy cho nên chúng tôi xin tiếp tục kính mời các diễn giả của chúng ta vừa trình bày, giáo sư Thang Beng Hee Regional, bà Thúy Nguyễn, ông Guru Mallikarjuna và ông Anthony Tang sẽ cùng với tiến sĩ Nguyễn Việt Long cùng tham gia phần thảo luận bàn tròn này, và người điều phối chính của phần thảo luận bàn tròn này sẽ là ông Tommaso Andreatta. Xin kính mời quý vị ạ. Is everyone ready at the people in the physical setting? Are they already at the table? Can we start the session? And I have a warning, which is I do not have access from here to the questions coming from the room, and therefore I was counting on the secretariat of the conference to be distributing a few of the questions coming from the room to the discussants. Very well. First of all, a question for the host of the conference, the province of Binh Duong, which is aiming to become a high technology center and new generation and new environment for Vietnam. Dr. Long, what is the compatibility of the plan for the development of Binh Duong in terms of sustainability when it comes to the existing companies? Binh Duong already is a successful province and already has a lot of companies that are based in the province that are complying to the existing regulations of Vietnam, but not the future ones. How are you going to
incentivizing and coercing them to be reaching the same level as the future ones that you are expecting to invest in your province. Kính thưa quý vị hội nghị, kính thưa ông Tommaso. Cái câu hỏi của ông là một cái câu hỏi, cái chủ đề của cái buổi thảo luận hôm nay là một chủ đề rất là đặc biệt khi mà chúng ta bàn về cái công nghệ nào để đưa vào trong cái phát triển công nghệ xanh để hướng tới phát triển bền vững. Đặc biệt là đối với các nước đang phát triển thì nó càng khó khăn hơn, bởi vì trong cái đất nước của đang phát triển thì chúng tôi luôn luôn là cái môi trường nó luôn luôn thay đổi và cái tăng trưởng không ngừng. Thế thì những cái công nghệ khi mà được đưa vào cũng liên tục được thay đổi để thích ứng với môi trường mới. Thế thì trong cái quá trình mà tôi nghe mọi người chia sẻ trong buổi thảo hôm nay và cũng như là nhìn vào cái sự phát triển của Bình Dương thì tôi cũng xin chia sẻ hai điểm lớn. Thứ nhất là để phát triển được cái công nghệ xanh hay là công nghệ chuyển đổi số, chuyển đổi công nghệ 4.0 nói chung thì như là workshop 4 ngày hôm qua hay là giáo sư Regional hôm nay cũng đã nhắc đến, đó là cái vấn đề về cơ sở hạ tầng. Nhưng mà cơ sở hạ tầng đây không phải chỉ là cơ sở hạ tầng giao thông vận tải hay là kỹ thuật, mà cả cái cơ sở hạ tầng về nguồn nhân lực. Và những cái việc này là nhà nước cần phải đứng ra để thúc đẩy, để phát triển. Từ đó thì mới làm nền tảng cho các doanh nghiệp, mới tạo ra cái cơ hội cho các doanh nghiệp, từ doanh nghiệp khởi nghiệp đến doanh nghiệp ở trong nước lẫn thu hút các đầu tư nước ngoài. Và đặc biệt trong cái cơ sở hạ tầng kỹ thuật thì những vấn đề như là cơ sở dữ liệu về môi trường chẳng hạn, băng thông rộng, đường truyền mạng tốt, vân vân, những cái đó là những cái cơ sở rất là cơ bản. Thực tế thì thu hút đầu tư nước ngoài vào Bình Dương thì chỗ này thu hút đầu tư nước ngoài vào Việt Nam thì chỗ chị Thúy cũng có chia sẻ đấy, là nói chung cơ bản là công nghệ nó vẫn còn ở mức trung bình hoặc là chưa phát triển lắm. Hiện nay thì có khoảng 90% thu hút đầu tư nước ngoài ở Việt Nam là còn đang ở mức công nghệ trung bình hoặc là chưa phát triển. Vậy thì để làm được việc này thì khi mà có cơ sở hạ tầng tốt thì mới có thể có cái sức hút mạnh hơn để những cái nhà đầu tư nước ngoài hay là các cái thu hút đầu tư khác khi họ đến đây thì họ mới thấy được cái lợi ích. Chứ còn nếu đến đây mà cơ sở hạ tầng chưa đủ để có thể ứng dụng được công nghệ, để có thể hướng tới công nghệ xanh hay là chuyển đổi số vân vân sẽ trở nên rất khó và đầu tư nó sẽ không hiệu quả. Đó, thì tại Bình Dương thì chúng tôi rất đẩy mạnh các cái phát triển về vấn đề này, về cơ sở hạ tầng, và đặc biệt là chúng tôi rất khuyến khích cái việc kết nối giữa nhà nước, nhà doanh nghiệp và nhà trường để các bên kết nối. Chúng tôi gọi là mô hình 3 nhà đó, Triple Helix, cũng là một mô hình đang phát triển ở nhiều nơi trên thế giới để mà khuyến khích các bên gắn kết với nhau và chuyển giao công nghệ. Và cái vai của nhà trường gắn kết với doanh nghiệp thì rõ rồi, nhưng mà để lên một cái tầm mới thì nhà nước phải luôn đứng đằng sau để tạo ra một cái gọi là cơ chế cũng như là thúc đẩy, tạo điều kiện chính sách để mà có thể phát triển tốt cái mối quan hệ này. Từ đó thì các cái công nghệ nó sẽ đưa vào trong thực tiễn. Và ở Bình Dương chúng tôi cũng rất khuyến khích cái việc xây cơ sở hạ tầng hay tạo ra hệ sinh thái không phải chỉ là công việc của nhà nước, mà chúng tôi rất khuyến khích các cái doanh nghiệp cùng tham gia vào vấn đề này. Ví dụ như là tại cái workshop 1 ngày hôm qua thì chúng ta cũng nghe tập đoàn BKMX họ trình bày về việc họ tạo ra cái hệ sinh thái đổi mới sáng tạo ở Bình Dương như thế nào, với các cái trung tâm sản xuất thông minh, các cái trung tâm kết nối hay là các trung tâm khởi nghiệp, các nhà xưởng vân vân. Thì đó là chúng tôi rất khuyến khích những cái doanh nghiệp tham gia vào như vậy. Hay là tập đoàn Bosch vừa rồi họ cũng chia sẻ về việc là họ có những cái công nghệ 4.0 để có thể giúp các doanh nghiệp phát triển, gọi là sản xuất tốt hơn tại đây chẳng hạn. Thì chúng tôi rất mong muốn những doanh nghiệp như vậy tiếp tục đẩy mạnh xây dựng cái hệ sinh thái của họ ở đây, và với cái vai nhà nước thì Bình Dương là đẩy mạnh cái ủng hộ những cái vấn đề đó. Và đây cũng là một cái định hướng của Bộ Khoa học Công nghệ ở Việt Nam.
định hướng của ngành khoa học công nghệ tại Việt Nam, tức là phát triển khoa học công nghệ nhưng mà lấy doanh nghiệp làm trung tâm. Điểm thứ hai tôi muốn chia sẻ ở đây cũng là một vấn đề rất lớn. Đó là để phát triển công nghệ xanh thì câu hỏi rất quan trọng đặt ra là đâu là động lực để các doanh nghiệp họ làm, đâu là động lực để xã hội làm. Thì như tôi cũng chia sẻ lúc đầu, trong một xã hội mà đang phát triển, các nước đang phát triển, thì cái động lực để có thể đầu tư và phát triển lâu dài là rất là khó, bởi vì là ban đầu chúng tôi còn đang ở trong cái giai đoạn là phát triển mà vẫn còn đang cố gắng là gọi là có thể là cạnh tranh được, đang quan tâm nhiều hơn đến tính cạnh tranh của doanh nghiệp, đến cái tăng trưởng vân vân. Thì để mà có được cái động lực để mà làm một cái sự đầu tư lâu dài trong công nghệ xanh thì không phải là dễ. Và tôi cũng rất là chia sẻ với chị Thúy về vấn đề này ở Bộ Công Thương đấy, chị cũng có chia sẻ các cái con số. Thì tôi cũng được nắm được là chỉ có khoảng 1/4 doanh nghiệp ở Việt Nam là quan tâm đến cái việc ứng dụng sản xuất thông minh hay là 4.0 mà thôi. Có nghĩa là 3/4 còn lại thì họ có thể cải thiện, họ có thể tăng, nhưng mà họ không quan tâm đến mức phải là xanh hay là 4.0 hay là chuyển đổi số, tức là cái mức độ lớn thì họ chưa cần. Thì điều đó chứng tỏ là cái động lực để thúc đẩy doanh nghiệp tham gia vào cái việc ứng dụng công nghệ là chưa cao. Và cái động lực này thực ra theo tôi là this is preparing directly the question for Ms. Thuy. Ms. Thuy, since you worked for MIT, which is one of the main actors in defining a policy for the development of Vietnam, and you have shown to us what are the priorities, and some of the priorities are for mechanical development, more mechanization, more supporting industries coming to Vietnam. Now, this is going to create much more pollution and create much more use of energy, as well as emissions of CO2. Because from an industry led by people sewing and putting things together, you are moving to an industry that is powered by more electricity and needs chemicals to function. How is your institution and the whole of MOIT balancing this need, given the fact that Vietnam has commitments for the Paris agreements and for 2030? Yes, thank you very much for your question. And actually, your question is also our question when we design the policy, because we understand that the government target is not only the economic development, but also the environmental protection and the sustainable development. And because the EU, I believe all the EU countries already go through the development of industry and industrialization, and the core technology or the core technology for the industry development is includes the casting, molding, injection, or some heat treatment, and many similar technology that you think that they are very dirty and very polluted. But I believe that by the development of technology, still you do the same thing with better technology and with more environmental friendly. So that is our responsibility to introduce the new technology, clean technology to the company,
so that they still, for example, still doing testing, but they use the new technology that use less energy, and it's produce more accurate or more better quality products, so they can sell with better price, so that they can cover the cost of the investment. And that is the direction that policy is supporting the company to improve the technology, and also to have some kind of the financial support to modernize the machinery and technology. Thank you, Mr. Professor Tan, Singapore, as usual, has a very sophisticated and forward-looking plan for its own development. Thanks to being a manageable size country, it can go very much into the details of where it acts and how it does so. And I hope Vietnam will ask you directly and the government of Singapore for technological support. In your view, what are the elements of the plan of Singapore that Vietnam can adopt in quite immediately, given the differences in size and in completeness of the infrastructure and industrial development? Yeah, I think for the infrastructure, Tommaso? Yes. Thank you for the question. I thought Ms. Thuy would like to say something. Of course, if Ms. Thuy wants to speak more, we will let her. Then you speak, Reginald, please. Okay, maybe. Okay, thank you. Yeah, I understood the question. I think firstly, maybe just let me reflect that you understand Singapore is mostly just the city. We don't have many things outside the city in terms of agriculture or lots of land. But when Tommaso asked the question, I thought what is immediately can be applied in terms of thinking would be for the large cities in Vietnam. So Ho Chi Minh City, Hanoi, and I think maybe Binh Duong can be considered like a city that is coming up. What is important, I think, for Singapore, maybe is a way of thinking, a concept that government and enterprise and business must work hand in hand. I don't think one can just leave it to the other to do everything. We have realized this. So where it makes sense for large scale investment in infrastructure, in platform technologies, then government come in to invest first. And then companies must do their part to come in and bring in their technology, bring in their market knowledge to come and use this infrastructure and platform for their business development. So I feel that perhaps Singapore is very ready. We have companies who are already looking out to ASEAN to help in some of this technology development and transfer. You may be aware that VSIP, I think, is a very local vehicle for a partnership for two countries, and this can be much broadened in terms of bringing other countries, companies along, and be very sure that our partners like Sembawang are already looking very, very deep into sustainable solutions. So if there is a will, just reach out to the nearest partner, and I think the nearest would be Sembawang. They can find the solution for you.
Splendid. Yes. Thank you for the question. Actually, I also would like to echo with this Christina, because you know that because Vietnam and Singapore are very different in terms of size of the country. So when we learn any experience from other country, we also have to take into account the condition and the development level of Vietnam. And maybe in Ho Chi Minh City or the big city like Ho Chi Minh City or Hanoi or Bình Dương, maybe we can apply some province level policy to support the local companies. But at the national level, when we look at the macro policy, we need to take into account all the type of the company and all the level of the development of the company. And more than 90% of Vietnamese enterprise are SME with low level of technology development. And even they I don't mean not only the technical level, but also the management level. So we have to work with many aspects to support the company. And I think in the country that we have a good partnership, we don't work at national level, but we also work directly with the big company in Vietnam like Samsung or Toyota. And Bosch here, we also have the program to work with them so that we can introduce directly their requirement and the technology to the local companies so that they can improve themselves to meet the requirement of the markets. So I think the most important is the market-driven policy so that it can support the local company. Guru, you have outlined a very interesting plan for your own company. If you were to extend it to, say, the province of Bình Dương, and so if it was Bosch running the province of Bình Dương, how would you go about implementing that? That's a big question. Maybe just before jumping onto that, I just want to touch upon your earlier question about how are we prepared in Vietnam in terms of digitalization. Yes. So we have been speaking about it for many times. I mean, there are many enabling factors like digital skills, digital infrastructure, and of course, technology. Everything has to come together while we take this journey. And we have been doing this already in Vietnam. For example, with Bosch, we have on the digital skills, we have our own vocational center. We also come in partnership with Molisa Lilamatu in Dong Nai province with GSZ in developing a PPP for building up Industry 4.0 skills. The question is always about how do we scale this up? It's not enough that we do it in a couple of technical schools, but we need to do this across the country so that the skills are getting developed for the future digital transformation that the industry and the country will go through. Second, in terms of Ms. Thuy mentioned, the training, coaching is important for us to move forward and run partnerships. Again, it's an experience that we have from ASEAN, whether it is in Singapore or Malaysia, where there is a consultancy group created with experts like Bosch, working with the government, where we are allowed to consult local SMEs on their digital journey. And this consultancy is actually partly funded from the government. It's a incentivized, encouraging the local industry to start the journey on digitalization. I think it is a combination of all this we need to take up to see how we can push and push this transformation much faster, so that we are getting prepared for the future growth, which is what we now call it as not just rapid, but sustainable growth. I think that's something we must consider while we put our policies and support system in place. Now you're talking about on sustainability, how we could
transform, let's say, a province like Benzong if I'm given a chance. So there is no one solution fits for all. There is nothing that we can simply bring it in. It must be done on a stage wise, and it must be done according to the industry that we are talking about, and also the size of the industry. So for everything, I would rather start with, first of all, doing kind of an audit to understand about energy consumption, consultancy wise. Look for low-hanging fruits first. Look at the ones which will give you the immediate gains, which is, for example, bringing up energy efficiency technologies, which is, you don't have to really go and develop something new, but you can always copy those solutions which are already done and delivered in a different part of the world. You just have to copy them. So we need to start from there to bring more efficiency in your operations, and then bring in your digitalization on top of it, because that will bring more predictability, more operational efficiencies that will make your overall production cost to come down. And then we can go to the next stage of how do we move towards this clean power. You know, that there are various ways of sourcing energy. It's not one way or the other, but there are multiple sources that we can deploy in any kind of industry. And again, we need to look at what is your immediate goal and how do you do this over the years. You know, it's a step by step. It cannot be done in just in few months. So my approach is, we need to look at what kind of industries we have, what is the size of the industry, what is the current operations are, and then start consulting them, understanding their pain points, and look at what are those immediate solutions that we can bring in to get the benefits before we jump onto the larger projects. There are a lot of questions about solar panels, you know, isn't it very expensive? But you can also look at different ways of, there are partners who would like to come and put the solar panel, go for a long-term leasing. So you only buy the power. You're of course providing them the real estate to put the panels, but you can buy the power, and then they also have an option to, you know, the excessive power can be fed to the grid, into the public grid. So there are many ways that we can make this more economically viable, and then take the steps to achieve the sustainability goal that one has to have. Thank you, Guru. This actually addresses one of the differences between Vietnam and Singapore. Singapore is a state that has plenty of money as a state to invest in its own economy, also given the size of the territory. Vietnam is a very big state with a government that is correctly very cautious about putting its own money into infrastructure. So opening up to private initiative supporting the state investment and filling the gap in infrastructure is very important. Anthony, with regard to plastics, which is surely one of Vietnam's headache, Vietnam is still, unfortunately, a big polluter of the oceans and the waters for plastic that does not get properly processed, recycled, or composted. With regards to the specific technologies that you know of, the compostability, what are the actions that need to be taken to make the natural choice of technology for the companies that produce and use this technology go for the higher level grade rather than the lower grade, which probably is cheaper? Today, I think we are touching the general topic of waste management. And of course, waste management is also part of infrastructure. So far, it was always the issues of the municipalities, how to treat the waste.
and citizens also don't feel themselves really responsible for waste. So now if we look at the composting technology, I think there is a big campaign of awareness to start in general, to make the citizen understand that there is a possibility to reuse and that garbage is not always garbage. It can have a value. The second thing is, as I said in the presentation, that we need to have a strong industry, and today we need to identify, I mean, the waste processors, they also need to identify what is the need of potential customers, such as farmers, agriculture companies, because finally their product will be used by the agriculture. And when we know the size of the agriculture sector in Vietnam, I think there is here a work to do in terms of definitions of need, of specifications, of standards, in order to set up the supply chain upstream. Okay, this is a very good point, because until now we have all concentrated on industry, but actually industry makes goods that are used by other sectors of the society, cities and agriculture. And definitely agriculture has a very big impact on the quality of the environment in Vietnam. To finish what I need to get from you, Anthony, what can the state or the province do to incentivize people and companies to use the proper type of plastic? Is it through a carbon tax? Is it through checking how people discard their things? What are the two biggest measures that would achieve some result fast, that should be applied at local and national level to make plastic less of a headache in discarding it? I think one of the most powerful tools, which are also I know the government is working on, is EPR tool, which is making the polluter pay. So of course there is many different ways to implement this, but this is one of the most powerful tools to make the one who polluting to be responsible and to tax this action. Of course, we need also to reward the people who are doing the good actions. So we need a full system to make sure that the money which is taxed on the person who are polluting is also reused to support the industry who is then reusing these materials. Okay, thank you. Guru, how much is the diffusion of Industry 4.0 going to be able to bring tangible advantages in terms of measuring and controlling and reducing production of CO2 and control of waste? See, if you look at Industry 4.0, if you talk on energy efficiency as one of the measures, we are looking at around anywhere between 15 to 20% of saving industry could achieve in terms of energy savings. But it really depends on how complex is operations, your chillers, I mean, your energy sources really. I mean, it may not be a standard formula for every kind of industry, but that's the maximum that one could achieve by applying
Industry 4.0 technology, specifically in energy efficiency measures. Okay. Yeah. Reginald, what regional actions are being taken to work on the sustainability of industry? In the end, no one country, no matter how big it is, will solve the problem by itself. Singapore is working hard with ASEAN, and each of the partners has different industrial structure, but their pollution comes to your city. How is Singapore coping and monitoring what is happening? Thank you, Thomas. It's quite a wide-ranging question. I maybe just speaking from my own perspective, two important points. Firstly, we should share knowledge on science and technology of sustainability, research findings, and we in ASEAN do have multiple forums for this. For example, COSTI and other forums. We do come together at usually it's a ministry level or agency level or academic level. So this, I think, is good to share what are the latest advances. Hopefully then we can use our intra-ASEAN preferential trade, preferential business links to maybe encourage companies that are a little further ahead in the journey to then export. I don't mean in a big way to make money, but to become like an evangelist, to export the ideas to other countries and regions that need it more. So my thinking is that we have to raise everybody up at the same time, because if there's any weak link, or then it does not help the planet or the region. We will still be stuck forever in this this climate disaster. So I think cooperation, as I said, in research, science and technology, and this will lead to cooperation in innovation and business. Thank you, Reginald. This is a very useful. These are very useful words for a European to hear, because in Europe we have an approach that is more coercive and more centralized. We feel that our economies are more aligned with each other, and so we can push things in a way that Asian countries can only suggest, help each other, exchange ideas, but not make bilateral or multilateral commitments, for example. This afternoon, there will be a session dedicated to EU cooperation, and we will see how this different point of view, though, has brought results. Different countries committing to go in a certain direction, eventually have gotten there. You have to think that the European Union has started its sustainability activities 30 years ago, and even before. So Tommaso, I think that is very interesting.
round table, and we have received many ideas in order to share with the audience in Bình Dương. And I think we also have run down the time in order to prepare for the lunch break for everyone. Before that, I think that it should be some questions regarding about the policy makers from the Dr. Nguyễn Việt Long. Maybe you should share and ask him questions about the role of Bình Dương in terms of going further for the technologies of green technology in Bình Dương as well in Vietnam. I very much agree. That's how we got back. We started with Vietnam and the province of Bình Dương. And then after talking to the specialists, we are now back to national level and to Bình Dương level. So, Ms. Thuy, if you were to take 2 actions out of what you have heard in terms of recommendations for the new 5-year plan that the government is implementing to achieve more control and more sustainability for the one country that is one of the first 5 most exposed to climate change. What would you recommend while still being true to growth of Vietnam? I think the question should be to the minister or prime minister, not me. But I will try to answer, because we are from the Ministry of Industry and Trade, so we are more like the technology user rather than technology creator or innovation. So what we expect is that. And actually we are doing now is that to support our company or our local enterprise to approach as much as possible with the potential and the new technology that are more environmental friendly. And those what we can do is that of course we have to work with the technology developer like an EU partner to create more events and bring the information and technology to our local enterprise, and create the financial and technology transfer support program so that they can be they can approach, can use the government support to improve and to modernize themselves. So I think the other motivation for the company to upgrade the technology are that they have to know what the customer wants, and they have to meet the customer requirements. And for example, like in textile and garment sector, before they produce very simple and they don't pay much attention on the environmental and labor issues. But once they export to EU market and American markets, they have to meet all the requirements of environmental and labor working condition and everything. So I think market-oriented or the customer linkages also is the motivation for the company to improve themselves. So I think we use both channels, pushing by the regulation and also encouraging by connecting them with the right customer, right markets, so that they can improve themselves. Yeah. Very and I also want to support another ideas from Ms. Thuy. She talked about try to support enterprise to go in deeper in green technology and also 4.0, for example. And in our situation, the more concrete action we try to do is in Bình Dương province, for example, we try to support enterprise who support other enterprises.
For example, WTC, the World Trade Center, being in New City here today, they try to support us, the government, and enterprises and universities sit together and talk about the importance of 4.0 of green tech and how to this kind of conference will promote our society move forward in the sustainability. Very much so. Binh Duong, one of your strengths, Dr. Long, is having a lot of good industrial zones. You have several Becamex zones, you have zones of VSIP. From Europe, we have observed very closely, because they are a member of our Green Growth Committee, the deep sea industrial zones in Haiphong. And they have been successful in bringing together the industries inside, the various separate industries inside their zones to cooperate and work on production and sharing of electricity, doing work together on plastics, on the other type of waste for water and so on. What are the plans of Binh Duong in this direction, leveraging on an existing strength? Yes, in Binh Duong province, what I already shared with you all is we in position of the government, we focus on building the infrastructure, particularly the database and also the broadband. So with the database of environment, for example, we can use it, share with enterprises to help them, to help us, back to us to manage the situation. For example, we have a database of water, the waste and water in our industrial parks. We share it with Becamex, and Becamex, in the position of the owner of many industrial parks in Binh Duong, they use the database from government to control the environment situation in the industrial park. So they support government to protect the environment. Moreover, we also share the information very transparently to the whole community here in Binh Duong. So if the pollution is high in Binh Duong, everyone knows. So we, with this kind of mechanism, we we push people work better to protect the environment, for example. So that is an example of how Binh Duong work and support enterprise, and inversely enterprise and community support us to have a better environment of living. Thank you, Dr. Long, for your very interesting questions. And thank you very much, the honorable speaker and Tommaso, for your great moderating the round table. So I believe that we should switch to Vietnamese now. Kính thưa quý vị, thì phần trình bày vừa rồi cũng như là câu trả lời của tiến sĩ Nguyễn Việt Long cũng sẽ đã hoàn thành cái phần thảo luận buổi sáng ngày hôm nay của chúng ta. Và trong buổi chiều ngày hôm nay mới chính là một cái phần quan trọng. Và trong buổi chiều ngày hôm nay chúng ta sẽ được nghe từ phía Ủy ban châu Âu chia sẻ về vấn đề thỏa thuận xanh của châu Âu và những điều gì mang lại cho các đối tác là các doanh nghiệp của các nước ASEAN. Do vậy cho nên buổi chiều ngày hôm nay chúng tôi cũng rất là mong muốn là quý vị sẽ cùng tham gia với chúng tôi đến hết buổi chiều để chúng ta cùng làm việc với nhau. Và để chuẩn bị cho buổi chiều sắp tới thì những quý khách hiện nay đang ở tại hội trường, chúng tôi xin trân trọng kính mời quý vị qua bên phòng bên cạnh. Chúng tôi có chuẩn bị bữa trưa để cho chúng ta sẽ tiếp tục phần buổi chiều vào lúc 2 giờ chiều ạ. Xin mời quý vị ạ.